just care about that each small question and challenge is solved perfectly well. In the end, you have a lot of compilation of many extremely well-organized and well-developed small solutions, which never fit into one big system. Eventually not. Now, what you're doing is you're allocating budgets, resources, your own resources, human resources, financial resources, and all that stuff to follow that. But what you do not think about is incorporating that into the overarching framework. But this is the situation which we are in. What is the standards and in very few simple words explanation of what is science about? What is the science policy response since we are aiming at developing and generating innovation? We simply assume we establish incubator technology transfer office which takes that sophisticated solution and then we develop innovation. Oh, what a nice name is. I said I'm provocative, so don't take it word by word. It doesn't work. It cannot work because the systemic approach is missing. It's a perfect, sophisticated solution for small individual pieces and features. But what is needed for innovation is not a fully sophisticated solution. What is needed is a solution which is pragmatic, which is workable, and which you can apply. And in that moment, you forget and you neglect some of that sophisticated and over-engineered features of the solution. You care about these different subsystems and different sub-solutions, they fit together. You care about the interface, and you care about integrating that into the overall system. You don't care about the individual feature. Now, what is the point? So that we see here where we stand, that's a big part. The problems we have to solve eventually are a little bit more complex than an individual or a group of researchers can think, and they are much larger in scale. Misinformation or whatsoever, however you do it. But in the end, to come up with the solution, and then his name with the article, and having the high decided, etc. So that's basically the little bit challenge where we are in. So that is taking actually the point we need to consider, we need to change the paradigm how we perceive science, and still I'm convinced that science is one of the bases which is needed for the innovation. But this is a big but now. So far our common perception understanding is scientific result equals innovation. It equals innovation if you put it like science plus education. That is the thing like teaching. Research and teaching, research plus teaching. That equals innovation. Why? Not about the scientific result from the work, but it's about the teaching and the training of competences for human resources, for people. To learn how to see, to learn how to use information and to compile them. It's not about that you're teaching the latest research result, so what we don't understand, we probably don't need it. But what you do teach is telling them, folks, there's the problem. Now, jump into the cold water, dive into it, and solve the problem. That is the reality, the competence which is needed eventually. And if you start teaching and incorporating such, already at a very early stage of the tertiary level, actually you should do the primary school early on. At that moment, what you have is a highly qualified labor force, which is the mindset to develop something new, which is not stuck in terms of education, not stuck in saying, okay, if I want to solve a problem, I take a textbook or I read an article. A textbook and an article is something nice, it's a nice input, but it doesn't develop the solution. Not the solution which you actually need eventually. Now, there is little bits and pieces here which play into the overarching issue is if you change the paradigm from thinking problems, challenges, towards let's consider that an opportunity. Let's consider that an opportunity, and that's a psychological element. If you talk to the scientists and you say, hey, there's a problem to solve, he will love it. Sophisticated. If you say,
there is a problem, then is you solve the problem. You have the opportunity to become famous and you extend your prima donna existence much more better. He's investing much more enthusiasm and he's much more like, I can make it. It's a little bit like that Obama saying we can make it, or Chancellor Merkel actually saying wir schaffen das. Things like that. It can go wrong, naturally. But it's kind of the momentum and the culture that they try to grab the guest or the individual, the human, by his own right to invest more and not going too much into detail, saying I have a perfect solution. Give it a chance, think about your opportunity, where you can make out of it. For doing so, what you have is an opportunity. Usually when you have a challenge or a problem, you start decomposing the problem. When you have an opportunity, you start looking at requirements. What is required to convert such an opportunity in a real success? That's application thinking. It is a whole story. In innovation theory, we are talking about use innovation. Nothing else. It is nothing else. If you take a scientific work and start not thinking like I am perfectly well develop an answer to the problem, but you start thinking, when I have the solution, what are the requirements for the solution to happen? Under which circumstances? It can be a solution which is applicable on any basically science field. Sure, but one of the requirements might be that your solution is applicable not only for your technology or science field, but also for complementary field. It is something, if you do that in the early beginning at the work, then the work is fully different structure. If you don't do it and just think about the problem, you don't care about the environment. And when you finish, the technology advice office comes and says, oh, we could use it in physics, but you're a chemist. It isn't very wrong. But if you have the opportunity and the requirement in terms of this specification and in terms of reference early on, then you do a different work, with different thinking and different awareness. Second, take your terms of reference and match it against what is existing. Science is, and we heard a nice statement yesterday, science is for sure, well, in most cases nothing new. Something new in a regional, local, maybe in a national context, but not necessarily globally. And the solutions, some solutions always exist somewhere, but are not discovered in ourselves. So that is the point. Look, what else, what other solutions exist? Because the problems and challenges we have it since the human being is on the planet Earth, more or less. And always we found a solution somehow. So if you take a look at existing solutions for similar problems, that is already an inspiration, not to repeat the work, but to build on it. And look, why did that solution fail? And I'm going to have the better solution for the problem, which is the opportunity then, which leads to developing. So that was like when we get analysis and you consider the interfaces and the linkages with the other fields as well. So you make it more comfortable. It's like, that's a nice example. There was one mobile phone company who was, I think, Motorola now coming with a mobile phone, which they call it a modular mobile phone. It's a nice idea. The only problem is the interfaces between the individual modules don't work. So you can buy different modules for the whole thing, but the whole system doesn't work at all anymore. Because what they forgot was, the more modules you have, the more energy you consume, and the battery breaks down after 1 hour. And I'm not sure who of you would buy a cell phone which works only for 1 hour. It doesn't work. They forgot, they had a big idea. They forgot the terms of reference and the requirements. Eventually, next generation will be different. But here, just to stress that here, the main feature is you do start thinking actually at a very early stage. To make it a little bit more, illustrate a little bit more even, is look at company innovation activities. What is the perception of innovation for a company?
companies with digital innovation. So we have all this different type of content on the IPP. We have these topic pages at the top there, we have these country pages, we have these communities, we have the policy database, the statistics, and we have all these publications. And we're able to, by tagging all of this different material, we're able to link it together. Some of this material doesn't actually sit inside the IPP, so the policy database and the statistics, for example, are held inside the OECD servers, whereas the IPP is actually hosted in the cloud. The publications are also hosted still in the OECD library, the DI library. And as I mentioned, the whole thing is held together by these tags. And currently we have a 1,300 plus keyword tagging vocabulary, and this sounds like an awful lot actually, but it isn't. Probably the number we need is around 3,000. So we're still quite short of a complete vocabulary. We've identified these terms through a mix of expert input, but also we've done automated data extraction of several of our publications, World Bank publications. We then use a suite of corporate tools to manage this vocabulary, to extract terms from the documents that we run through these machines that are held at the center. And we also then store the data in what's called an RDF triple store, which I don't ask me to explain now. And these tools allow us to generate code, which we then just feed into the IPP, and this only takes a few minutes for us to put this in. And this code then basically builds the site. You just put it in there, and all the content is there, along with all the different linkages. And the site itself does some work as well. It's set up so that it can identify shape. The system is very fast, it's very efficient. I mean, we have 1,200 publications. To try and tag these by hand is a mammoth task. And you get a lot of inconsistencies as well in doing it. On the downside, however, this automated assigning of tags isn't perfect, and this of course has impacts on some of the quality of the links. So sometimes you find some rather strange things linked to topics which you might not have expected, and some things that you would expect to be linked are not there. This vocabulary is a living resource. The ultimate goal is to move towards a multi-dimensional, what the taxonomists call an ontology, that specifies a variety of relationships between the tags, and this would improve both the linking and the searching of information. So we're doing this work currently. We're doing it in collaboration with the European Commission and the World Bank. We'd also like to coordinate it with other groups who are working in this area. So there are quite a few people around the world now who are trying to develop these sorts of taxonomies. Not so much in STI policy, but there are bits of policy field where people are working on. So we want to try and bring all of this together. And the ultimate objective is to establish an STI policy ontology standard that others can then use in their knowledge management systems. And I know this is also an idea that UNESCO has had with regards to the certain Paris manual. So that's right. So there's some similarities there as well. Okay, I'll skip this slide, but this just basically shows you the different types of relationships that you might be able to model within this STI policy ontology. I just want to run through a lot of screenshots now, what the site actually looks like. These are the content web pages. Topic web pages, 250 or so, are organized mostly in broad-based subject modules. There are about a dozen of these. This is the one on universities and public research institutes. So here you see there's content. These are all expandable panels. There's data in there, charts and the like as well. There's a table of contents, and you can click on through this. There are about 40 pages, topic pages that are sitting underneath this module called Universities and Public Research Institutes. There are links down there to relevant indicators. There are also links to related country reports, to thematic reports, to other pages in the IPP, and also down to the database that I mentioned. So you land on this page, you want to know a little bit about universities, you can go many different directions and find out various different types of information about countries and about the topic itself, and of course around the data. If you choose to select a document, an OECD publication, one of the 1,200 or so that we have, this is what shows up. The machines that we run at OECD generate a lot of metadata,
It automatically generates this summary of the chapter, for example. We don't have to put any of this in manually. It also, this is actually a chapter in a book, so you have a link to the chapter and also a link to the parent publication. Again, as with the other page, I just showed the topic pages, there are links to other resources like reports, country reports, indicators, to the database and so on and so forth. And if you click all the way through and you want to get to the document, then this is where you hit the OECD library. You leave the IPP and then you're brought to this other space. We also have these policy briefs and case studies. We've around 50 of those currently. And if you want to come along and you know nothing about innovation, then you can also type in a keyword. Again, just like with the other pages, you can see there are links to basically the results are presented in different bins. We have statistics, web pages, reports, policy database. Again, all of this can be filtered or it can be sorted as well. You can also search by countries. I mean, there's map search here or the drop-down list of countries. This is the country profile here for the Russian Federation. Again, a lot of cross-linking, so links to indicators, to country reports, and these links, as I said, they're all generated in an automatic way. We're not putting any of these links in ourselves. Also links down to the policy database against these various hot issues. And then this is the flagship publication, the STI Outlook 2014, where again, there's a whole lot of things there which you can explore. And this is the database, which is now a joint database with the European Commission. I have to say, this is not held in the IPP either. It's a corporate site at the OECD, but we're going to be developing a new database and a new interface with the European Commission over the next 12 to 18 months, because this is rather clunky actually to use. Some of the statistics in the IPP. I think the novelty here is that this is all set, but again in an automated way. So when all of the major data sets are updated at the World Bank or in the OECD, this feeds through automatically to the system we have here. And we're also able to integrate the data and the metadata into one sort of dashboard. This is what the dashboard looks like. So you have a kind of a mapping representation of the data. There's charts, you can select countries, you can select different indicators, and there's the metadata there as well. And this is actually a very nice software. Again, I know UNESCO are using this in your platform, and it's been used widely in various UN agencies and other organizations, and it's very, very cheap to use actually. I can highly recommend it. The developer is very nice to work with as well. You can do all different types of data visualizations with this. This is not mobile friendly currently, but in the next month or two, it's going to move to HTML5 and will be mobile friendly as well. To expand publications, the United Nations has recently joined the iLibrary, which is a wonderful thing for us because we have all of these machines that are set up to grab everything from the iLibrary, and already we've identified around 400 UN documents which we can tag and put onto the IPP. We're hoping we can get more European Commission stuff on there as well, but the stuff is freely available, but it's not easy to tag it and to get into the system. And also we'll probably bring in more countries, more reports from countries as well. We're looking to expand the use of the communities, including communities that are set up and maintained by users outside the World Bank and the OECD. And we also are hoping to build some decision support diagnostic tools. This is the original idea, in fact, behind the IPP was when it was going to be built around these tools. When I presented here in 2011, this probably was one of the things I would have emphasized. This unfortunately hasn't happened yet, but we'd like now to start doing that work over the next year or so. And finally, we need to continue work on developing the tagging taxonomy, and we're going to be doing that with the European Commission and the World Bank. So I stop there, and thank you very much for your attention. I use this system. I can see that it's
has gained a increased importance as national borders are breaking down. So in this respect, we have a movement, and I will talk about specific items here. We have a movement to look at the creation of new companies, and more general the advancement and growth of companies in a more systemic approach, an approach that will actually look at all the different factors that may contribute to this, and I will show you some as we go along. This is a systemic approach, and as you see there in the word, we are talking about entrepreneurial systems. Entrepreneurial systems, however, as they link to particular places. The project that is it's not really a funded project, but the activity that is happening now is with the World Bank, where here is an organization next to George Washington University for you that you visit Washington. Here is an organization that has started worrying about innovation cities. There is a huge literature, of course, on clusters, at least 100 years of literature in economics about that, since Alfred Marshall talked about it for Great Britain. But the problem of that literature, we find, is that the systemic approach is somewhat missing. There is a lot of discussion of the different factors. If I could get this going. Who can move? Do we have a technical person here? The next. The next. I cannot put the next. The next one. This. All right. It doesn't work with this. Only with this. Okay. Not that. So there have been actually recently significant publications in academic publications, and the one on the top, the academics here, they may recognize from Axe and Aldrich. Actually, both are on this slide. The famous couple of researchers since the 1990s. So there have been recent papers that have tried to actually define what may be an entrepreneurial ecosystem. And the one that I like the most is of this new paper that is coming out shortly in the Journal of Technology Transfer, which is in the middle there, by Aldrich. So they are talking about an ecosystem. Such an ecosystem is a dynamic community of interdependent actors, and in parentheses, the kinds of actors they have in mind. Pay attention that these are not technology actors necessarily. So they are entrepreneurs, they are suppliers, they are buyers, there is government, and a system-level institutional information and socio-economic context. So now we are looking at a somewhat different way on a region, a much more holistic way, which you may take in a picture like this. This is the latest graph that the World Bank has produced to indicate what might be called a region and entrepreneurship in that region, business. If you look at this bar, the black bar, starts from pre-seed, very, very early stage businesses, and goes all the way towards the very established businesses.
on the top, above the black line, there is the firm, there is the market, there is the finance, and at the bottom here, I'm sorry I'm sitting in front of you, but it's the environment. So as you move across this graph, the different things that are important, that are getting relatively more important, right, at the different levels. Important for the firm, important for the market, important for the finance and for the environment are showing up. This is a sort of a systemic approach so to looking at regions. So the idea is to develop particular tools, some sort of a practice that will be able to give advice to governments, to local governments, of how to set up and manage regional economies. Now, technology plays a role in this, and sometimes it plays a significant role in this. But technology is by far not the only factor. This is what I wanted to stress, right? It's not the only factor. You can have technology come out of your ears and you will never develop, right? So it's all these other factors that are important in how we do, how we develop a region. So we have observed in the literature that there is a lot of difference between in the performance of companies, even in the same size, structure, type, and so forth. So there is a lot of heterogeneity, as it says there, which indicates that the solutions that one would get for individual regions will be different, and they will differ in terms of the characteristics of the region, the types of sectors that one wants to develop, and the types of interactions and institutions that needs to that need to happen. Let me tell you what the World Bank lists, right? So the World Bank will list things like this. Pay attention to this. So we are looking. Everybody would like to have these high growth entrepreneurs. Pay attention that there is no technology, the word technology does not appear there. It's high growth entrepreneurs, maybe technology driven or not. So early stage high risk financing, right, with all the parts that everybody knows. But the third bullet is facilitating, not just building those SMEs and those startups, but facilitating their internationalization. And in there, in that bullet, you will see right up front the word global value systems. So these are multinational corporation driven usually systems. They are international, and we want now regions to link to them. It's like a horse, right, that will take you places. So skills is here, strengthening the women participation in entrepreneurship is here. По патентам в разбивке на три группы технологий. Во-первых, это продвинутые материалы, во-вторых, технологии здравоохранения и технологии информационно-коммуникационной сферы. К сожалению, в мировом разрезе мы видим, что Россия здесь представлена, как бы так сказать, материальной точкой. Конечно, если мы спустимся на уровень, например, Евразийского экономического союза, здесь мы видим, что ситуация иная, но возвращаясь назад, мы чувствуем разницу. На данном слайде мы видим статистику занятости исследователей по разным секторам экономики. Что нам здесь важно увидеть? То, что очень мало исследователей сравнительно в России занято в сфере высшего образования, и вот буквально только что мы очень хорошо об этом говорили, обсуждали, подчеркивая третью роль вузов, их роль в треугольнике знаний. Здесь комментарии, в общем-то, излишни. Двигаясь дальше, также можно взглянуть на
то, насколько мобильны исследователи в России в сравнении с другими странами. Как мы видим, они не настолько мобильны, хотя нижняя половина данного слайда свидетельствует о том, что как раз таки наиболее мобильные, активные исследователи вносят наибольший вклад в развитие мировой науки. Здесь нам также есть над чем работать. Заключительные два графика подчеркивают пока еще низкую инновационность российского бизнеса и ту значительную государственную поддержку, которую мы вынуждены, Россия вынуждена им оказывать. Уровень данной поддержки сравним с тем уровнем, который предоставляет бизнесу Южная Корея, хотя у них это делается, как мы видим, в большей степени за счет косвенных мер. У нас же эта поддержка идет практически напрямую, и именно вклад бизнеса в финансирование исследований и разработок также сравнительно мал относительно других стран. Следующий блок слайдов мы бы хотели посвятить стратегическим документам ОЭСР, наиболее важным в данной сфере. И начнем мы с инновационной стратегии ОЭСР, которая была пересмотрена в прошлом году. Был опубликован замечательный документ, который представляет собой конструктор, очень удобный для конструирования различных стратегий инновационных на национальном уровне. Содержание данной стратегии можно представить в виде следующих 6 блоков. Здесь говорится о развитии, необходимости развивать навыки, компетенции, человеческий капитал, создавать благоприятные условия для развития инноваций, развивать рынки знаний, экономику знаний, разрабатывать и правильно применять эффективные инновационные политики. И, конечно же, подчеркивается роль ответственного лидерства государства в данном процессе. Обновленная инновационная стратегия ОЭСР действительно представляет свою прекрасную копилку лучших политических практик. Здесь мы представили лишь несколько заголовков, буквально весь документ пестрит такими врезками, как мы видим, также учтенный опыт Российской Федерации. ОЭСР подчеркивает, что прежде чем разрабатывать какую-то стратегию на национальном или региональном уровне, хорошо бы людям, которые ответственны за принятие стратегических решений в данной сфере, ответить на несколько вопросов. И организация предлагает им вот такой первичный перечень вопросов для самопроверки. Ключевыми вопросами здесь является, есть ли у разработчиков стратегии четкое понимание того, чего они хотят достичь, есть ли у них подкреплена ли их аргументация экспертным анализом, есть ли институты, которые могут взять на себя реализацию, есть ли организации, которые могут взять на себя лидерство и ответственность за проведение данных реформ, и учитываются ли интересы отдельных секторов экономики, групп граждан, которые могут от этого каким-то образом пострадать. Стратегия зеленого роста также является одной из основополагающих. В прошлом году ОЭСР провела работу, пытаясь подытожить некоторые промежуточные итоги. И здесь работа также активно продолжается, в силе остаются базовые предпосылки, учитывается опыт стран, пересматриваются конкретные направления работы, и работа продолжается. Также мы не можем, конечно, кратко не сказать о новом документе, который также очень важен. Это новые подходы к экономическим вызовам, который представляет собой попытку организации пересмотреть как базовые цели конечной экономической политики, разработать новые модели экономические за счет учета, например, микроданных, различных концепций измерения, психологических аспектов, различных достижений гуманитарных наук с целью более релевантных рекомендаций национальным правительствам. Ну, наверное, подводя некоторый итог нашей презентации, можно сказать, что глобализация научно-технологической и инновационной сферы, общих вызовов и мегатрендов, и приоритетов научно-технологической политики создают необходимые возможности и предпосылки для использования лучших практик в ОЭСР. Это подкрепляется уже имеющимся высоким уровнем сотрудничества, политического и экспертного диалога
между Россией и ОСР в соответствующих областях. Но при этом есть ряд базовых различий в уровнях научно-технологического развития, которые заставляют нас быть более взвешенными, критичными при анализе рекомендаций ОСР. Залогом успешного продвижения и продолжения сотрудничества является та работа, которая ведется ОСР на двух ключевых уровнях. Это анализ политики, политический диалог, и Россия так или иначе в этом уже участвует. Мы должны продолжать активно участвовать в научно-технологических проектах и инициативах ОСР, регулярно собирать и анализировать статистические данные и быть поставщиками этих данных в организацию. Очень важным является запуск вот таких вот специальных исследований, сфокусированных на деятельности ОСР. В общем, в определенной степени это является, наверное, неким знаковым событием запуск Министерством образования и науки специального исследования, посвященного научным практикам ОСР. Хотел бы вначале сказать, что в течение последних нескольких лет мы проводим систематические исследования в этой сфере, начиная, наверное, с 2012 года. Это начиналось с проведения серии фокус-групп с приглашением ученых, руководителей научных организаций, представителей научных фондов, полисемейкеров. Дальше мы проводили довольно-таки масштабное исследование с участием практически 1500 ученых и научных руководителей. И после этого мы также глубоко анализировали нормативно-правовую базу в этой сфере и статистику и другие источники информации. Я хотел бы представить такие наиболее важные результаты, которые мы получили. Так, вначале несколько слов о предыстории данной политики. Все, в общем-то, начиналось с так называемых известных майских указов президента, в одном из которых он поставил задачу увеличения средней заработной платы научных сотрудников до 200% от средней зарплаты по экономике региона. Это точная формулировка из указа. И, естественно, просто так зарплату повышать неэффективно, и необходимы вводить эффективные контракты, которые будут оценивать, насколько работник результативно осуществляет свою деятельность. То есть, по сути дела, эффективный контракт – это некая разновидность системы оплаты по результатам труда. Подобные схемы не новые, они внедрялись разными странами в 80-е, 90-е годы, в основном в сферах, социальных сферах, образования, здравоохранения, услугах государственных. Но, честно говоря, оценка результативности внедрения данных схем, она неоднозначна, скорее склоняется к негативным оттенкам. Зачем же нужен эффективный контракт в науке? Во-первых, естественно, необходимо привлекать талантливую молодежь и компетентных научных работников, удерживать их в этой сфере. Во-вторых, необходимо повышать, скажем, конкурентоспособность государства как работодателя и конкурентоспособность сферы науки не только на региональном рынке труда, но и на международном. И необходимо повышать результативность как отдельных работников, так и исследовательских коллективов и научных организаций в целом. Очень простая схема, которую вы видите на слайде. Зарплата, как всем известно, состоит из двух частей, так грубо. Базовый оклад, включающий государственные гарантии компенсации, и так называемая стимулирующая часть. При этом базовая часть, ее задача – привлечение, опять же, молодежи и удержание ее, и не только молодежи, но и опытных работников. Она должна гарантироваться государством. Опять же, должна предусматриваться регулярная оценка деятельности научных сотрудников и предусмотрены конкурентные механизмы замещения должностей. В то же время стимулирующая часть, ее задача как раз стимулировать людей на большую результативность при помощи известных индикаторов результативности, которые специфичны для каждой организации. Может быть разнообразный список их индикаторов, и она может, эта часть, формироваться не только за счет средств государства, но и за счет бюджетных источников. Как я уже говорил, мы проводили ряд исследований. Первым таким
исследованиям были фокус-группы, в которые приглашали и ученых, и научных руководителей, и представителей научных фондов, и представителей органов власти, и обсуждали, какие же должны быть исходные параметры модели вот этого эффективного контракта в науке. Результаты этих фокус-групп опубликованы в статье «Эффективный контракт в науке. Параметры модели» в 2015 году в журнале «Форсайт». И в этом же году мы провели широкомасштабное обследование, в которое было вовлечено порядка 1500 научных сотрудников и организаций. Причем мы старались охватить все основные типы научных организаций, включая Институт Академии наук. Это было еще до реформы Академии наук, за несколько месяцев до реформы. Государственные научные центры, университеты, включая национальные исследовательские университеты, и другие научные организации. В каждой организации мы выбирали по 4-5 человек, представляющих различные уровни управления, начиная от топ-менеджмента организаций, middle менеджмента и заканчивая рядовыми сотрудниками. Вначале нам было интересно понять вообще, насколько вопрос заработной платы действительно важен для научных сотрудников. Может быть, вообще это ошибка, и научные сотрудники могут работать без зарплаты, или там, с низкой зарплатой, заблуждение, так сказать. Для этого мы последовательно задавали респондентам два вопроса. Первый вопрос заключался в том, насколько для вас важны те или иные возможности, которые может предоставить работа. А второй вопрос заключался в том, насколько ваша текущая работа позволяет эти возможности реализовать. Разницу между этими ответами мы назвали мотивационные разрывы, motivation gaps, которые, по сути, демонстрируют, насколько удовлетворены потребности научных сотрудников. Выявилось, что наибольшая неудовлетворенность как раз стоит в вопросах получения адекватной заработной платы и чувства уверенности в завтрашнем дне. Был также дополнительный вопрос задан о том, какие нужды семейные позволяют удовлетворить ваша текущая заработная плата. И 75% респондентов ответили, что только лишь текущие нужды, лишь 18% были убеждены в том, что им достаточно текущего уровня зарплаты, больше не нужно. То есть мы выяснили, что вопрос все-таки актуален. Но вопрос повышения зарплаты не единственный для политики, уже говорилось. Важно также понять, какие есть меры для продвижения, повышения результативности научной деятельности. Поэтому интересно взглянуть на ответы относительно основных барьеров, которые препятствуют повышению научной результативности. Здесь, как ни странно, на первое место опять вышел такой барьер, как недостаточный фонд оплаты труда. Это уже ответы руководителей организации. Причем здесь интересно, что ответы различаются по разным типам организаций, что характеризует диверсифицированную структуру российской науки. Например, для таких передовых, скажем, групп организаций, как Национальный исследовательский университет и Государственный научный центр, этот фактор совершенно не важен. Для них как раз более важным является то, что научные работники вынуждены тратить очень много времени на административную работу. Такой фактор, как износ оборудования, материальных фондов, оказался важен скорее для Института Академии наук, КНЦ и в меньшей степени для НИУ. Несмотря на то, что руководители считают основным препятствием недостаточный фонд оплаты труда, в то же время они полагают, что зарплата в их организации в среднем конкурентоспособна по региону. Более скептические оценки уже, когда они сравнивают среднюю зарплату по их организациям с зарплатой по экономике региона в целом, то есть с другими секторами, здесь уже более пессимистичные оценки. Наконец, один из таких, может, центральных вопросов, связанных с переходом на контракт, это, который задавался какой-то организации, а все-таки вы сможете достигнуть этой вот цели, которую обозначил президент? Сможете ли вы поднять уровень зарплат в ваших организациях до 200% от средней по экономике региона? И здесь на слайде четко видно, что лишь 11% организаций сказали, да, мы легко достигнем этой цели к 2018 году. Но большинство ответов сводится к тому, что да, мы достигнем, но если будет дополнительное государственное финансирование и также дополнительное финансирование из внебюджетных источников. Теперь текущая картина. Что мы наблюдаем сейчас?
Есть специальное статистическое наблюдение за процессами, о которых я говорю. По данным статистики, получается, что средняя заработная плата научного работника по России составила примерно 52 тысячи рублей. Что, в принципе, неплохо, если сравнить эту зарплату с другими секторами бюджетной сферы, да, например, здравоохранением или культурой. Что еще из позитивного, что в 51 регионе из 84 уровень был достигнут, поставленный целевой уровень был достигнут. Теперь, если посмотреть более подробно эту статистику, то оказывается, что в тех регионах, где сосредоточено порядка 60% научных работников, а это всего 3 региона: Москва, Санкт-Петербург и Московская область, как раз таки не достигаются целевые уровни, которые были установлены по зарплате. Что еще не очень хорошо, что основной источник финансирования зарплат научных работников – это государственный бюджет, средства федерального бюджета. Что касается субсидий, которые должны были выделяться дополнительно на повышение плат труда научных работников, то, по сути, информации о выделении практически нет. Из собственных источников нам известно, что в 2014 году такие субсидии были направлены в ряд организаций. Таким принципом, в таком объеме нет такой информации. В дополнение к имеющейся статистике мы решили проанализировать нормативно-правовую базу, определяющую эффективный контракт в науке. Такой основной базой является федеральная дорожная карта изменений в социальной сфере. И на базе федеральной дорожной карты были разработаны соответствующие региональные дорожные карты в каждом субъекте Российской Федерации. Мы проанализировали все имеющиеся карты, выявили, что всего в 14 дорожных картах субъектов РФ имеются какие-то мероприятия, касающиеся эффективного контракта в сфере науки. Это частично объясняется тем, что я уже говорил по поводу распределенности российской науки, что в основном сосредоточено в нескольких субъектах и в основном имеет федеральную форму собственности. Perhaps all the speakers would like to come up, and that way if there are any questions they can answer from the floor. Nicholas, would you like to? I'm going to come down. Okay, so should we meet with a few short reflections on what we heard today. In this session, first, Nick Norris talked about entrepreneurship university, a term which I really like. He showed us guys that we are a very special person. Actually, it's tourism. Universities embraces lots of knowledge and regional impacts outside the regional economy, etc. We are also different. We could also find that the Russian Federation is obviously very strongly affiliated and engaged in collaboration on national issues, especially with the OECD. That is what Evgeny and Tatjana told us. They showed us the broad range of committees, working parties, events, etc., which Russia is actively contributing. I'm very much impressed by the incomplete overview of the activities in any case. The reason, the value which we can take from such activities, we could actually find also in Judith's work, where she was the first time ever talking and thinking of the monetary plan. What is the impact of public research? What happens if you invest $1? If you simply compare with the deposit, you can give $1 to your bank, they will not give you back €2. So you have a huge interest rate from the economic perspective. That's wonderful. I'm looking forward to see when we have the next generation of data showing the impact also the economic crisis impact, and taking into account the longitude study about the time dimension in the undertaking. Public R&D expenditure, private, etc., related expenditures usually for the long-term investments. So probably we might see a return to the level earlier, or maybe it's even decreasing, speculative. But I do believe the model will tell us something about that. When we talk about public research, it makes sense to think about scientists, scientists,
And now you're coming back actually to the picture about universities. And Michael in the last presentation, he told us how to reward scientists in terms of salary, how to make it completely attractive work at the university. And tomorrow he introduced this actually based on a nice comprehensive survey which found that scientists, as anybody else, is first of all looking for a nice adequate salary to earn, and secondly also for more or less long-term employment and predictability of the future. So it's two motivations which go hand in hand. It's a very strong message to policymakers, which I believe we should have a look at European countries where you usually have 1 to 2 years contracts, which might clearly that is a little bit against the complete perception. Now, a few questions arise if you take everything together. I would propose if all of us sit together and write a paper together. We have nice evidence here, which brings in additional questions and challenges. It's really a proposal, not a question from my side. So that's for my answer. Any questions, or do you want to ask only very large things? Okay, we'll go to the round. Can I ask one, or to you? Is the methodology that you are using what in economics is called computable general equilibrium? That would be the next best alternative at the core of developing the method further. Yeah. But that's a big task to develop a CGE model for that particular question. And we have further questions in the pipeline that we want to treat with either input-output methodology or CGE. And yeah, this is a bigger work. Yeah. What I would like to mention in reaction to what Dirk said, I didn't mention in my presentation that what we calculate in our paper is only the short-term effects. €1 makes €2, approximately. Yeah. So this is only the short-term stabilization effect. We all know that innovation takes time, yeah, and we also have a contribution to the long-term economic growth. Yeah. What we looked at was only short-term economic stabilization effects in the economic crisis. And the good thing about if you do deficit spending and if you do it in the field of research and development and innovation, you have the short-term effect, what policymakers want at that moment, and you also have the long-term effects because maybe 3 years after the project, a new product is introduced and then you have a contribution to economic growth as well. That was why I was in favor of having a larger proportion of R&D spending within the fiscal policy program. The fiscal policy programs as such covered many different areas, construction, money for buying cars, consumer vouchers, I don't know what, but R&D was one important component in many countries with this double effect, short-term and long-term. Just one short question. It's not about innovation, it's about research. So I think it's justified. It gives us a nice indication. I will take the picture to first. Okay, let's go for lunch.